Estamos aquí porque muchos de ustedes me han pedido por qué a veces cuando yo armo mi tabla se siente que la prensaron al revés, porque la cola es más chica que la nariz. So people are asking, how come sometimes the fireboard and it seems like the skateboard got pressed backwards? That sometimes the tail smaller than the nose. So it could be a whole bunch of factors. Okay. And so we're going to analyze your board, and then I'll pull another board out and talk about it. So first of all, if a board doesn't have a symmetrical surface and it has a taller nose, then it's usually going to appear taller. Dice que la tabla a veces cuando las trenzan, si el molde no es simétrico y la tabla es simétrica, la nariz va a parecer más alta que la cola. And if you decide to ride this board, the nose as your tail, dice it's que, going to look low. okay, mira, dice que hay unos que a lo mejor pueden patinar la patineta al revés, como la nariz y la cola, y entonces se va a ver un poquito diferente. I'm going to turn it back this way, because my habit is always the nose is to the left. That's the way you work towards the factory here. Dice que cuando trabajas en una tabla en la fábrica aquí, la nariz siempre está para la izquierda. If you look at a PS6 board, you might see a little dimple in the front, and you'll definitely see a PS6 laser number in the front. Dice, nosotros siempre te vas a dar cuenta porque hay algo que marca aquí que este es el frente de la nariz, o si no el láser de PS6 está incluido en la nariz. So this particular board, if you look at it from there, it looks pretty, you can tell this is taller, right? Okay, if I take my tape measure, this is pretty much when I straight across is 4 3/4, and this is 5 inch. Sí, de este lado dice que mide 4 3/4 y de estas 5 pulgadas, y se nota que, desde allí se nota que es más alta acá que allá. So the nose on this board is longer, it's a 7-inch nose, La nariz es de 7, and a 6 and 7-inch tail. o 6, 7 octavos la cola. So the tail isn't that far off from the nose. Dice que la cola no es muy diferente casi desde lo largo de la nariz de la cola. Now we're going to end up redoing some things we've done in other videos, because you're going to be able to find out how they all cross together and see them presented in a different context or for a different situation. Y le vamos a enseñar cosas que hemos hecho en otros videos, pero para que tú mires que todo lo que hacemos va acorde a lo que es. So this board does not have a symmetrical surface. Dice, esta tabla no es simétrica. Okay, it has a surface that's steeper on the front. Sí, cuando son simétricas son iguales, esta es más levantada de enfrente. As I take my copycat gauge, Va a usar una cosa que se llama el copycat, porque copia. okay, so I got that in the center of the bolt hole. Okay, and when I go over here and I put this on the center of the bolt hole, I can see that it lines up. The surfaces are really close on the bottom, right? But look at the top. You see that big gap? Sí, dice que de aquí la pone acá y la cambia para allá, y de acá se va a notar que está un poquito más baja la cola. Para eso es esa cosa. Now, as I said, it gets complicated. Sí, es complicado a veces. The higher you go up a ramp, the taller it is, right? Sí. Entre más subas a la rampa, más alta. So the longer you make the ramp on the nose, the taller the nose. Sí, si haces la rampa más alta para acá, la nariz es más alta que la cola. If you decide to have a board that's symmetrical in shape, Sí, dice que si prefieres una tabla simétrica en la forma, and it's drilled in the center, sí, y acá termina en el centro. it doesn't take much for your eye to go like, that looks a little low. Porque dice que cuando combinas todo lo que te acabamos de decir, puedes ver que en una tabla se mira más alto de un lado que otro. So there's a little bit of organic variable here in the board and in the manufacturing process and the way the board reacts to your environment. Sí, dice que la tabla tiene algo orgánico a la forma de prensarla y hacerla, es orgánico, y a la forma de cómo se usa es orgánica también. So the drilling on this board is very symmetrical. If I put my fingers here, I line up the bolts in the center of the bolt hole. I can pretty much see them in the same place. Dice que con esta tabla es muy similar de los dos lados, porque tiene 2 dedos de pulgadas acá y allá igual. But if you had less fingers in the back, you would have that feeling that the nose is low. Dice que si tuvieras menos dedos de este lado, sentirías que la cola es más plana.
Now obviously everybody has their preference, but if you tape your board like this, you know that's always your toe edge, or your heel, is that your toe or your heel? Mateo, yeah. Dice por eso nosotros hacemos esto porque a veces las tablas son muy similares que necesitamos saber que esta parte es la cola, por eso hacemos esto algunos profesionales. Because if your mind knows what's right, because that's how you put it together, then you'll just skate. Sí, dice que cuando haces eso, en tu mente sabes que la tabla va derecha y está puesta bien y ya nomás te tienes que preocupar de patinar, no si está al revés o no. Let me get Julio's board out of here. No, dale. So here's a board I was working on for a rider. And I'm gonna look at this because if you look at this deck, it looks much closer. The nose doesn't look way taller. Dice que están trabajando para un pro para esta tabla y parece que está más alta también esta. And the nose is 7 and the tail is 6 7/8. Porque dice, dice está igualita que la que acaba de tirar la mía. This particular board is drilled centered. Sí, esta tabla está en el centro. And we can see that it has more flat than your board does. Dice, está más plana que la mía, dice. The more fingers are flat, the easier the front end's going to pick up. Dice, entre más dedos tengas de plano, se va a levantar más fácil. But if you put Ventures versus Indies, it will also pick up different. Dice que si le pones, si tienes Independence y lo cambias a Venture, pasa lo mismo. So this I'm getting 2 inches, and here I'm just a hair under 2. So this board, you might debate, what's the nose or tail? Because the shape isn't tapered in the tail. Dice que esta tabla aquí es muy similar. Acá es 2 y ahí poquito menos que 2. Así que a lo mejor piensas que es similar. But the reality is when you first put your board together, is you know it's right for you and you understand it because you understand these tech specs. Ok, dice que la única manera que ya cuando tú armes tu tabla y la patines, tú vas a saber cómo la armaste y cuál es la cola de la nariz. Porque estás viendo los videos de tech spec. So when you're in the middle of your session, spend your time working on the terrain and your skating because the board's the one you got with you. Dice que cuando andes patinando, mejor preocúpate por caer trucos y lo que estás patinando, que si la tabla o no es similar o simétrica. Gracias, So I hope this tech spec video answered a few of your questions about the perception if a nose is taller than a tail and how to understand that. You can check some of our other videos about using an angle gauge. I use this copy gauge here because you can use your iPhone. Okay. So check those other videos and get your tech spec on. Gracias. Dice que ya ahorita viste más o menos con los videos de las cosas, de las formas, cuando la nariz es más alta que la cola. Y mejor preocúpate por ir a patinar, dice. Y gracias por mirar Tech Spec.